Hi everyone, welcome back to class. Welcome to AP Psychology. I'm Ashley. We're looking at Personality Chapter 10 today. 네, 첫 번째 우리 한번 바로 시작을 해볼게요. It says 1. Personalities. What are personalities? It says the unique attitudes, behaviors, and emotions that characterize a person. 성격이죠, 한마디로. 네, Type A versus Type B. 네, Type A personality, Type B personality. 우리 흔히 좀 많이 이야기하는 네, 그런 컨셉인데요. Type A 같은 경우에는 이제 우리가 이제 흔히 얘기하기를 they're more uptight, right? It says that they have a better sense of time and pressure. They're easily angered, high risk of heart disease. 네, 좀 더 이제 스트레스를 많이 받고 좀 더 꼼꼼하고 이런 사람들을 가리켜서 이제 우리가 Type A personality라고 얘기를 많이 하고요. Type B 같은 경우는 그 반대로 이제 좀 더 느긋한 사람들, 그렇죠? So they tend to be more relaxed and easygoing, and of course it says that some people are neither, right? 양쪽에 다 어느 쪽도 이제 특별히 belong하지 않는 사람들도 있을 수 있겠어요. Right. 네, 성격에 대해서 이번에는 프로이드가 또 무슨 이야기를 했을까? 네, psychoanalytic theory. Again, we're going to take a look at the psychosexual stage theory of personality. 그렇지만 이제 앞에서 우리가 developmental psychology에서도 좀 자세하게 다뤘었기 때문에 간단하게 보고 넘어가겠어요. Phallic stage, boys and girls notice their physical differences. Girls develop penis envy. Of course, this is according to Freud, right? This is not, a scientific fact. 프로이드의 생각만을 우리는 지금 보고 있는 거예요. 그리고 또 남자애들 같은 경우에는 거세에 대한 공포증이 있을 수 있다. 네. Identification. When people emulate and attach themselves to an individual they believe threatens them. 이게 이제 바로 누구냐면은 same gender parent가 되는 거죠. It prevents boys from fearing their fathers and encourages them to break away from attachment to mom and act like men. So basically what Freud said was that what make boys act like men is their initial fear of their father, which later turns into an identification with their father. I mean, this is, of course, all none of it is really based on scientific research, right? And then we have latency. Sexual feelings are repressed out of conscious awareness, and they turn their attention to other issues. And fixation. 네, 여러 가지 이제 본인이 원하는 것들이 충족되지 않았을 때, 혹은 이제 지나치게 충족되었을 때 나타나게 되는 여러 가지 이제 부작용이라고 할 수가 있겠죠. They might end up overeating or chewing gum or smoking. And anal fixation due to traumatic toilet training. 앞에서 다 봤던 우리 developmental psychology에서 다 이야기 나눴던 부분들이에요. 네, 그래서 anal expulsive personality 같은 경우에는 네, 이러한 성격을 일으킬 수가 있는 거고요. 가져올 수가 있는 거고요. Messy and disorganized. Anal retentive 같은 경우에는 굉장히 꼼꼼하고 organized된 그런 성격을 낳을 수 있다라고 했고요. 네, phallic fixation이 생겨나는 경우에는 어떨까요? Excessive sexual assurance and aggression or consumed by their perceived sexual inadequacies. 어쨌든 본인의 성적인 능력에 대한 지나친 자신감 또는 지나친 어떤 컴플렉스 네, 이런 것들이 이제 나타날 수 있고 result from the libido, psychic energy getting stuck in one of the psychosexual stages. 그래서 그 proper한 development를 하지 못하고 어떤 한 스테이지에 머물러 버리게 된다라는 그런 얘기가 되겠어요. And of course, there's a talk of unconscious and versus conscious. Our unconscious mind is one that we don't have access to the thoughts in it, and we use lots of psychic energy to keep threatening thoughts in it. Okay, 네, 그래서 threatening thought들 우리의 consciousness에 있어서 이제 받아들이기 어려운 그런 생각들이 들어있는 곳이 unconsciousness라는 거죠. The conscious mind contains everything we're thinking about at any one moment. Pre-conscious 같은 경우에는요, we may not be thinking about it now, but we could potentially summon to conscious awareness with ease. 그러나 we could be thinking about them if only we wanted to. That is what is meant by pre-consciousness, right? And according to Freud, personality consists of these three elements, id, ego, and superego. 네, 우리 많이들 들어보는 말이에요. 그렇죠? id 같은 경우에는 이제 본능적인 부분, the instinct contains instincts and the psychic energy. And by instincts we mean, or he means, eros, the life instincts, and often evidences as a desire for sex, directed by libido.
And then we have thanatos, which is a death instinct, or it is seen in aggression, right? 죽음에 대한 어떤 생각 혹은 두려움이라고 보면 되겠어요. And it's propelled by the pleasure principle. It wants immediate gratification, and it is in the unconscious mind, right? 그래서 본능하고 연관된 것이 이제 이드다. 본능 그리고 본능에 대한 충족 이런 부분들하고 연관된 것이 이드고요. 이거가 그 다음이죠. Located partly in the conscious, partly in the unconscious. 양쪽에 이제 다리를 걸치고 있는 거고요. And it follows the reality principle. 현실에 어느 정도 이제 발을 붙이고 있는 것이 이제 이거 부분이 되겠어요. Negotiates between the desires of the id and the limitations of the environment, acts as a mediator between superego and id, uses defense mechanisms to protect the unconscious mind from the threatening thoughts in the unconscious. So it uses defense mechanisms to protect the unconscious. And finally we have superego, which has a lot to do with conscience, right? So 양심이라든지, what's right and wrong 이런 부분을 관장하는 것이 이제 superego가 되겠어요. It says that it operates on both conscious and unconscious mind or level. Yes, so let's have a look at the defense mechanisms that were just mentioned about. 여러 가지 종류가 있는데요. Repression 같은 경우에는 이제 생각을 억누르는 억압이죠. Denial, 부정. 네, 본인이 생각하기에 자신의 그 consciousness에 혹은 unconsciousness에 threat가 되는 부분에 대한 부정. Displacement 같은 경우에는요, redirecting one's feelings towards another person or object. 그러니까 본인이 가지고 있는 어떤 생각이나 감정을 다른 쪽으로 돌리는 거죠. Projection은 뭐냐면요, 예를 들면 이런 거예요. 내가 짐을 좋아하는데 대신에 반대로 짐이 나를 좋아한다라고 그렇게 생각해버리는 투영이죠. Projection. Reaction formation. Expressing the opposite of how one truly feels. That's another defense mechanism. 예를 들면 좋아하는데 싫은 척. That's that's what we mean by that, right? We have regression, 네, 회귀죠. Returning to an earlier comforting form of behavior, 본인이 편했던, 본인에게 익숙했던 예전의 행동으로 돌아가고자 하는 그런 특성, rationalization, coming up with a beneficial result of an undesirable occurrence, 네, 이제 정당화를 시키는 거죠. Intellectualization, 뭔가를 지적으로 이제 어떤 문제나 감정이나 그런 상황이나 이런 부분을 이제 지적인 어떤 레벨에서 탐구하고자 하는 거죠. Undertaking an academic, unemotional study of a topic. 그다음에 sublimation, 이것도 흔해요. Channeling one's frustration toward a different goal viewed as particularly healthy. 예를 들어 나는 짐을 좋아하는데 짐이 나를 좋아하지 않아서 대신 나는 그거를 가지고 이제 obsess하는 대신에 instead I decide to study really hard, or instead I decide to exercise really hard. That's what we mean by sublimation, right? 오케이. 네, 프로이드에 대한 비판. 네, 여기서도 등장을 하네요. 뭐가 문제일까? Little empirical evidence. 별로 실험적이지 못하고 proving it is impossible. 네, 증명 불가, right? And overestimates the importance of early childhood and of sex. 네, 지나치게 성적인 부분의 중요성, 그리고 어린 시절의 그 형성에다가 너무 지나치게 importance를 뒀다라고 얘기를 했고요. And it has little predictive power. 한마디로 그런 거죠. 그래서 뭐 어쩌라고. 그게 우리한테 말해줄 수 있는 게 뭐야? Like what new, what is something new that you can tell me about this person? What is something, what are some predictions that you can make about this person or this person's personality? And the answer is not much. 네, 프로이드의 아이디어에 대한 그런 비판이 되겠어요. 특히나 이제 feminist들이 네, 프로이드의 생각에 they had a lot of problem with him, obviously. They said that Freudian theory is objectionable, especially the part about penis envy. I told you earlier that, it's a Freudian theory, it's not a scientific fact, right? 네, it grew from the assumption that men are superior to women. 기본적으로 남자가 더 우월하다는 생각에서 나오는 그런 생각들이 아니냐라는 거죠. If women are jealous of men, it was probably due to the advantages men had in society. 그러니까 남자들이 누리는 것들에 대해서는 질투를 할 수 있지만 남자 자체를 질투하는 건 아니다라는 거죠. So, for example, we have people like Karen Horney and Nancy Chodoro who argued that, men could be jealous of women too. They may have
They may have jealousy like womb envy. They're jealousy of women's reproductive abilities. So, I mean, this can't be too empirical either, right? That's just like another assumption that is made. Also, Karen Horney argued that men don't have stronger superegos, right? Okay. Right. 그렇지만 그럼에도 불구하고 여러 가지 비판들이 존재하지만 프로이드의 그 사상은 엄청난 임팩트를 가지고 있어요. 네, 특히나 뭐라고 했나요? Impact on culture is greater than its impact on contemporary psychology. 그러니까 심리학적인 어떤 가치도 물론 없는 것은 아니지만 우리 문화에 미치는 영향이 굉장히 또 크다라고 얘기를 하고 있어요. 예를 들면은 이런 단어들 ego, penis envy, denial, unconscious 네, 이런 단어들 우리가 정말 everyday life에서 쓰고 있는 그런 단어들이 되어 있고요. 또 달리라든지 이런 뭐 우디 앨런이라든지 여러 아티스트들의 작품에서도 프로이드의 여러 가지 컨셉들이 많이 이제 등장하는 인기 토픽들이 되겠어요. Right. Moving on. Psychodynamic theories, neo-Freudian or psychodynamic approaches. 그러니까 프로이드의 아이디어에서 이제 파생된 그런 아이디어들이 되겠고요. Some of these psychologists include Carl Jung and Alfred Adler. Let's talk about Carl Jung. He said that the conscious have two parts, one collective, the other is personal. 네, personal unconscious에 대해서 먼저 얘기를 하자면은요, 주로 이제 컴플렉스, 개인의 컴플렉스와 관련이 있다. The painful, threatening thoughts and memories that you don't want to confront. That is a personal unconscious. 그리고 collective라고 하면 이제 그룹을 말하는 거잖아요. What it meant by collective unconscious is that we must have we must have a certain unconsciousness that is passed down through the species. 그렇게 믿었던 이유는 뭘까요? Explain certain similarities between cultures. 우리가 이제 여러 문화권이 문화가 다름에도 불구하고 비슷하게 가지고 있는 여러 가지 컨셉들이 있지 않냐. 그러니까 그런 부분이 우리의 이제 집단 무의식을 보여준다라는 그런 얘기예요. Contains archetypes. For example, universal concepts we all share as part of the human species. 예를 들면은 shadow represents the evil side of personality, or fear of dark, or importance of circle. 이런 것들이 이제 우리가 어떤 집단으로서 이제 그 유전적으로 내려받은 그런 unconsciousness가 있다라는 것을 증명한다라고 그는 이야기를 했어요. What about Alfred Adler? What did he say? He's an ego psychologist, and he downplayed the importance of the unconscious and focused on the ego. Right. And he said that we are either motivated by inferiority or superiority. Inferiority, which is the fear of failure, and superiority, which is a desire to achieve. Right. And also he's known for his work of birth order in shaping personality. 그러니까 이제 집안에서 몇 번째 형제이냐, 몇 번째 이제 자녀이냐, 이런 부분이 우리에게 또 미치는 영향, 우리 성격 형성에 미치는 영향에 대해서 연구한 것으로 유명하다라고 했고요. Let's talk about trait theories. 네, trait theory. 무엇을 얘기하는 걸까요? Believe we can describe people's personalities by specifying their main traits. 네, 그러니까 personality test 같은 것을 통해서 어떤 trait로, 어떤 특성으로 사람의 성격을 묘사할 수 있다, 정의할 수 있다라는 것이 이제 trait theory가 되겠어요. These traits are stable and they motivate behavior. So we have nomothetic approach, which is a belief that the same basic set of traits can be used to describe all people's personalities, such as Hans Einzig, who said, introversion, extroversion, and stable, unstable scale can fully describe personality. 좀 많이 단순화시켰어요, 그렇죠? 네, introversion 딱 이제 두 가지 정도 카테고리로 이제 설명을 하려고 했고요. 또 다른 것은 the big five personality traits. 여기서 중요한 부분이야. Big five personality trait에 포함되지 않은 것은 이런 질문이 있을 수 있기 때문에 이 부분들에 대해서는 우리가 좀 잘 외워둬야 되겠는데요. The big five personality traits are extroversion, agreeableness, conscientiousness, and openness, and emotional stability. agreeableness는요, 얼마나 다른 사람이랑 동의하냐가 아니고요, 얼마나 다른 사람들하고 잘 지내느냐. It's about your social ability, right? And conscientiousness
When you have a high tendency of this, you are hardworking, responsible, organized, openness to detail, emotional stability, and that has to do with how consistent your mood is, right? Okay, and then we have factor analysis. 네, 성격에 대한 또 다른 이제 theory가 되겠는데요. It allows researchers to use correlations between traits to see which traits cluster together as factors. 어떤 트레이트가 어떤 성격을 낳는가에 대한 분석이 되겠어요. 예를 들어 conscientiousness 같은 경우에는요, 트레이트가 이런 부분들, punctuality, diligence, neatness, and they found a strong correlation between the traits and the factor, right? Right. What about ideographic theorists? They use the same set of terms to classify all people is impossible, is what they think, right? So it's like the opposite of what we just looked at. People need to be seen in the few terms that best characterize them. For example, Golden Allport said that all common traits are useful, but a full understanding of someone is impossible without looking at their personal traits. And these are the types of personal traits. First, we have cardinal dispositions, which play a pivotal role in everything we do. And we have central dispositions and secondary dispositions. Secondary dispositions, which are less apparent and they're not as significant, right? And of course, there's criticism of trait theories as well. It says that it underestimates the importance of the situation. 네, 환경적인 그런 환경에서 또 환경이 우리 또는 이제 상황이 미치는 영향에 대해서 이제 지나치게 좀 underestimate 했다, overlook 했다라는 그런 부분이 되겠어요. What about the biological theory? So the biological impact on our personality, right? First, we have heritability. 이제 유전적으로 우리가 성격을 또 받게 된다라는 그런 부분이겠죠. A measure of the percentage of a trait that is inherited. Little evidence exists for specific personality traits. And temperament, 기질이죠. Emotional style and a characteristic way of dealing with the world. For example, infants seem to differ immediately at birth. 그러니까 아기들이 태어나자마자부터 벌써 이미 여러 가지 다른 성향들을 보인다라는 거죠. And they're thought to be born with different temperaments, and these influence personality development. 그래서 기질이 서로 다른 기질을 타고나기 때문에 그것이 성격 형성에 영향을 미친다라는 거예요. 예를 들면 히포크라테스가 이제 처음으로 He was one of the first people to recognize that biology impacts personality. 처음으로 이 사람이 이제 우리가 가지고 있는 기질이라는 것이 혹은 이제 humor이라는 것이 어떻게 사람의 성격에 영향을 미치는가, 네, 이런 부분에 대해서 이제 가장 처음으로 선구자적으로 이론화시켰던 사람 중에 한 명이라는 거죠. So these are the 4 different humors or fluids that influence our personality formation: blood, yellow bile, black bile, and phlegm. 네, 지금까지도 많은 사람들이 refer하는 네, 그런 부분이에요. Somatotype personality, William Sheldon, and he came up with the 3 body types that can be associated with our personality traits. So the 3 body types were endomorphs and mesomorphs and ectomorphs, which stand for fat, muscular, and thin. 그래서 역시나 이제 body type과 성격 간의 관계를 연구를 했는데요. It showed correlation but not causation. 네. 그 차이는 우리가 이제 정확히 알고 있죠. Correlation means that there is some sort of relationship, but when we don't find a causation, it means that, we can't necessarily say that, this causes this causes B, which would be personality, right? 그래서 이 부분이 정말로 다이렉트하게 성격의 형성으로 이어진다라고는 보기가 조금 어려웠다라는 그런 얘기가 되겠어요. Now, what about the behaviorist theory? And they say that personality is determined by the environment. Of course they did, right? Reinforcement contingencies create personality. 그래서 우리가 어떤 보상을 받았느냐에 따라서 또한 성격 또한 형성이 된다라고 했겠고요. We can alter personalities by changing the environment. 그러나 이제 그들이 한 가지 강조한 부분은 이런 부분이겠죠. The importance of cognition. 그렇다면 우리의 생각은 어디로 가는 거냐라는, 우리의 사고 능력은 그러면은 전혀
전혀 영향을 미치지 않는 거냐라는 것이 이제 그 behaviorist theory에 대한 criticism이 되겠어요. What about the social cognitive theory? 예를 들면은 반두라와 같은 사람은 이런 생각을 했는데요. Personality is created by an interaction between the person, traits, the environment, and the person behavior. 네, 이 세 가지 사이에 interactive한 relationship에 대해서 이 사람은 믿었었고요. Based on triadic reciprocality, each of these three factors influence both of the other two in a constant loop-like fashion. 그러니까 어느 한 가지가 반드시 더 중요하다가 아니고 이 세 가지가 어떻게 잘 서로 인터랙트를 하느냐에 따라서 personality가 정해진다라고 얘기를 했어요. Also, he believed in the power of self-efficacy on the personality development. Self-efficacy는 무엇일까? 높을수록 we're optimistic about our ability to get things done. 그러니까 나 자신에 대한 어떤 자신감이 되겠어요. 네, self-efficacy가 낮은 경우에는 we feel a sense of powerlessness. 네, 무기력함을 느낄 수 있다라고 했고요. What about George Kelly? Came up with personal construct theory. In attempts to understand the world, people develop systems of personal constructs. And they consist of pairs of opposites, such as smart versus dumb. And they're used to evaluate the world. And therefore, behavior is determined by the interpretation of the world based on a fundamental postulate. Which says that behavior is influenced by cognitions and we can predict future behavior with past behavior. Right. Locus of control는요, there's internal and there's external. Basically, internal locus of control가 이야기하는 부분은요, you feel that you are responsible for what happens to you. 그러니까 내 자신이 나에게 일어나는 일들에 대해서 책임이 있다라는 거고요. 반대로 external locus of control 같은 경우에는 it's a belief that luck and other forces outside of your own control determine your destiny. 그러니까 잘 돼도 남 탓을 하려나? 어쨌든 뭔가 잘못됐을 때 그게 내 잘못이다라고 인정을 하는 사람이라면은 internal locus of control을 디스플레이 하는 거고요. 반대로 external locus of control 같은 경우에는 잘 안 되면은 내가 좀 운이 나빴다 이런 식으로 해석을 하는 그런 경향이 되겠어요. What about humanistic theories? 네, 먼저 determinism에 대해서 잠깐 얘기를 하면요. It says a belief that what happens is dictated by what happened in the past, and that is a psychoanalyst and behaviorist, right? 그렇지만 이러한 믿음 같은 경우에는요, free will의 존재를 부정하는 거잖아요, 그렇죠? Which is the individual's ability to choose his own destiny. 그래서 이제 거기에 반해서 이제 나타나게 된 것이 humanistic theory라는 거죠. That is the center of humanistic psychology, right? 그래서 humanistic psychology의 기본적인 생각을 보면 it says that people are innately good and people are able to determine their destinies with free will. So the importance of free will and people's goodness, right? The importance of self-concept, self-esteem. Also, and what we mean by self-concept is a person's global feeling about himself. Right? 그래서 대표적인 인물로는요, 마슬로우, 칼 로저스 같은 사람들이 있고요. 네, 그래서 그들이 믿기에는 we are motivated to self-actualize, which means to reach our full potential. 네, 스스로를 actualize 하려고 하는 그러한 motivation에 의해서 우리의 성격이 형성된다라고 얘기를 했고요. 마슬로우는 그의 hierarchy of needs로 유명하죠. 그렇죠? And Rogers' self-theory says that people need unconditional positive regard to self-actualize. Unconditional positive regard란 뭘 말하는 거냐면 it says blanket acceptance. 어떠한 경우에도 이제 내가 accept가 될 수 있다라고 하는 그런 환경을 조성해 주는 거. That's what we mean by unconditional positive regard, right? 그랬을 때 이제 우리가 실패나 실수를 두려워하지 않고 스스로를 이렇게 self-actualize에 도달할 수 있다라고 믿는 것이 이제 바로 로저의 self-theory가 되겠어요. And there's criticism, of course. The theory of human nature are too optimistic. So some people argue that humanist psychologists are way too optimistic about human nature. That's the criticism.
Right, and we have different assessment techniques. 네, 성격에 대한 여러 가지 그 평가 방법이 되겠는데요. 첫 번째, projective test. 주로 psychoanalyst들에 의해서 사용이 되겠어요. 이유는 뭐냐면은 이 사람들은 이제 사람들의 성격이 굉장히 이렇게 숨겨져 있는 부분에서 영향을 많이 받기 때문에 사람들이 어떤 생각을 이제 투영하느냐, 그거를 이제 우리가 끄집어내야 된다라고 생각하는 게 psychoanalyst들이기 때문에 그렇죠. Involve asking people to interpret ambiguous stimuli. 예를 들면 이제 아무 의미 없는 ink blot을 보여준다든지, 그럼으로써 이제 거기서 뭐가 보이냐라는 그런 질문을 던진다라는 거죠. 그러니까 한마디로 우리 무의식 속에 숨겨져 있는 것을 이제 끌어내려고 하는 게 바로 이러한 종류의 projective test가 되겠어요. Thematic apperception test, or TAT, consists of cards with a picture of people in an ambiguous situation. 여전히 이러한 종류의 테스트도 마찬가지예요. 역시나 projective test에 포함이 되고요. People are asked to describe what is happening in the cards. 네, 그러니까 실제로는 별 의미가 없는 그런 것들을 주어주고 뭐가 보이냐라는 질문을 던진다는 거죠. Next, people's interpretation should reflect their conscious thoughts, unconscious thoughts, right? 그러니까 이런 테스트들을 통해서 사람들의 무의식이 드러난다라고 믿는 것이 psychoanalyst들이라는 거예요. The next, we have self-report inventories, questionnaires that ask people to provide information about themselves. 그러니까 이제 질문에 우리가 답을 하는 방식으로 이제 성격을 테스트하게 되는 그런 종류의 테스트를 이야기하는 거죠. Used by many psychologists such as humanistic, cognitive behavioral, or trait theorists. And we have MMPI -Z, which stands for Minnesota Multiphasic Personality Inventory. It is widely used, and some have lie scales built into it. And trait theorist들이 특히나 또 이제 선호할 만한 그런 inventory가 되겠어요. And we have radical behaviorists who believe that observed behavior is the only way to measure personality. You know, whatever they can't see, they don't really take into into as a factor, right? And we have reliability and validity. Reliability is basically a synonym for consistency, and validity is basically a synonym for accuracy, right? 그래서 우리가 어떤 테스트가 reliable 하다라고 하면은 계속해서 비슷한 결과를 낸다라는 이야기고, valid 하다라고 하면 이제 그 실험의 목적, 그러니까 그 실험이 실제로 그 실험 또는 어떤 검사가 실제로 테스트하고자 했던 그런 결과를 테스트했을 때 우리가 그 테스트가 valid하다라고 부르게 되는 거죠. 네, Barnum effect를 마지막으로 우리가 이야기를 해보도록 하겠어요. 정의를 한번 읽어보죠. It says, people have the tendency to see themselves in vague stock descriptions of personality. 무슨 이야기냐면요. 한마디로 사람들이 이제 자기 스스로의 성격에 대해서 굉장히 이렇게 단순화되어 있는 그런 타입을 잘 쉽게 믿는다라는 거야. 예를 들면은 뭐 점쟁이가 하는 말이라든지, 아니면은 뭐 우리나라 같은 경우에는 혈액형, 아니면은 뭐 미국 사람들 같은 경우에는 이제 별자리가 말해주는 성격 타입을 같은 거를 믿는 걸 굉장히 좋아하잖아요. 그래서 그런 것을 이제 사람들이 쉽게 믿게 되는 그런 경향을 갖다가 Barnum effect라고 했어요. 이게 바로 그 얘기인 거죠. There's a sucker born every minute. 그러니까 쉽게 속아 넘어가는 사람들이 너무 많다. 그런 이야기, 그런 취지로 Barnum이라는 사람이 이야기한 것을 우리가 Barnum effect다라고 부르고 있어요. 오케이, 우리 personality에 대한 이야기 여기까지 나눠보도록 하겠습니다. I'll see you guys soon in the practice test. Bye!